Emocionante el discurso del presidente Zelensky a la tropa. Nos atiende el teniente coronel del Ejército de los Estados Unidos. Fue director de Asuntos Europeos del Consejo de Seguridad Nacional. Un año después de la guerra, Ana, esta es la primera pregunta para nuestro invitado, Alexander Vindman. Repito, teniente coronel del Ejército de los Estados Unidos. Militarmente, Ana, ¿se le puede ganar a Rusia? Good morning, Colonel. Thank you very much for your time today at W Radio. And we wonder, and this is the first question, do you believe that military-wise, can Ukraine win Russia? Yes, I think the fact is that Ukraine is already winning. The question is how this war ends. It ultimately will end with negotiations, and it will end when President Putin of Russia is convinced that he can no longer achieve his political aims through military means. So in that regard, Ukraine can, maybe even as soon as the end of this year, force Vladimir Putin to the negotiating table and start to end hostilities. Nos dice que ya Ucrania está ganando esta guerra. La pregunta es cómo va a terminar esta guerra. Él espera que termine en negociaciones, pero nos dice que esto se va a llevar a cabo cuando Putin esté convencido que no puede lograr sus objetivos políticos por la vía militar. Ucrania espera que al final de año ya pueda convencer a Putin de que no va a lograr esos objetivos y que va a haber una negociación. Así que esperan que ese sea el final. Teniente coronel, usted ha sido un gran propulsor de pedir más armas, más tanques, más fuerza militar de Estados Unidos a Ucrania. ¿El diálogo pacífico, ese no lo ve viable, no lo ve como la forma más indicada? You have been one of the many people that have said that you believe that more weapons should be sent to Ukraine. That means that you don't believe that, peace talks are a possibility in this scenario. No, I do ultimately believe peace talks are the only solution. The problem is I also understand Vladimir Putin and his objectives. His objectives were to completely eliminate the state of Ukraine as a sovereign, independent state. And the only way, he can't do that now. Ukrainians have been too successful on the battlefield. Ukrainians have won too many battles over the course of the first year. So the only way that we do get to peace talks is when Vladimir Putin chooses to believe that his military can no longer achieve the objectives. The way we do that is by helping Ukraine win additional battles. That's how we get to peace talks. Él cree que las negociaciones, de hecho, es la única solución o son la única solución para llegar a la paz, porque nos dice que el objetivo de Putin es eliminar a Ucrania y acabarlo como un país soberano e independiente. Y pues los ucranianos han tenido mucho éxito en esta guerra, han ganado muchas batallas y pues ya Vladimir Putin se ha dado cuenta que no puede ganar o se está dando cuenta de eso. Entonces, la única forma de presionar a que Vladimir Putin vaya a una negociación es que se dé cuenta que no puede ganar y pues para eso hay que seguir ayudando a Ucrania a que siga ganando esas batallas. El expresidente colombiano Juan Manuel Santos dijo al New York Times que estamos prestando mucha atención a Ucrania, que hay cientos de conflictos en el mundo y estamos depositando mucha energía a uno solo, olvidando otros temas como incluso el cambio climático. ¿Qué piensa de esto? ¿No cree que estamos depositando mucha energía en un solo conflicto? Former Colombian President Juan Manuel Santos told the New York Times that he believes we're spending too much time discussing Ukraine and the situation in Ukraine. He mentioned that there are many other conflicts around the world that also need our attention, including climate change. Do you believe that perhaps he's correct, that we're depositing too much attention towards Ukraine? I've had the privilege of meeting with President Santos actually relatively recently. I do disagree with him on this point. There is a very busy international foreign policy, national security agenda. But in my view, and this is consistent with the President of the United States and many, many leaders in the U.S., that this is the most important. Ukraine, Russia's war against Ukraine, is the most important geopolitical topic on the agenda through 2024 at least. If Ukraine were to somehow lose this war, the U.S. would find itself in a much, much more difficult situation. We could start to see threats emerge with China becoming increasingly militarized and more aggressive. However, if Ukraine is successful, if Ukraine resists Russia, we could see a much more
a stable international system. And the system that has existed since the end of World War II would be preserved. For me, this is all about U.S. security, and this Ukraine war, Russia's war against Ukraine, is the most important topic for U.S. security. Nos dijo que ha tenido el privilegio o tuvo el privilegio recientemente de estar con el expresidente colombiano Juan Manuel Santos y discutieron este tema y está en desacuerdo con él en este punto porque nos dice que, pues sí, la agenda internacional en materia política es bastante amplia, pero ahora mismo para él lo más importante es Ucrania porque no quiere ni que China ni Rusia sigan ganando terreno y que se vuelvan mucho más poderosos y agresivos. Entonces, si Ucrania gana, si Ucrania resiste, pues va a haber un sistema internacional mucho más estable. Entonces, por eso él cree que ahora mismo el tema de la agenda más importante, al menos hasta el próximo año, hasta 2024, debe ser Ucrania, porque si Ucrania pierde la guerra, Estados Unidos se va a enfrentar a una situación mucho más difícil. Teniente coronel, desde Beijing. Estados Unidos ha dicho que China podría enviar armas a Rusia. ¿Qué pruebas tienen para decir esto? This question comes from Beijing. Our colleague there is asking. The U.S. says that China might be considering sending weapons to Russia. What evidence does the U.S. have to say this? If the U.S. is saying it, it has exhaustive evidence and conclusive evidence. The bottom line is the U.S. has developed over the course of the past year and change a method of exposing the covert operations of other powers. We saw this unfold with exposing Russia's aggression towards Ukraine, the fact that Russia was preparing to conduct a war. Right now, we did the same thing with regards to Iran and these unmanned aerial vehicles, these drones that were being provided, and we're doing the same thing now with China. It's clear that, and based on the evidence I've seen, it's clear that the Chinese are starting to test the waters on providing support to Russia, which is a very, very troubling development. We shouldn't see this as anything other than the Chinese stepping into a proxy war and considering protracting a conflict indefinitely because they think it's advantageous to them and their position with regards to the United States and with regards to Russia. Pues si Estados Unidos lo dice es porque tiene una evidencia bastante sólida que indica que eso es así, porque nos dice que los Estados Unidos ha desarrollado en los últimos años unos métodos muy sólidos para exponer las operaciones que están adelantando las otras potencias. Se vio con Rusia cuando quería adelantar esta agresión a Ucrania, pues Estados Unidos lo anticipó de que Rusia quería una guerra y también hicieron lo mismo con Irán cuando quería dar drones. Ahora mismo pues con China seguramente lo han venido denunciando basado en evidencia y él ha visto que es lo que se quiere ver o lo que está pensando China es que quiere darle ese apoyo a Rusia que para él es bastante peligroso. Quiero que me hable del frente de batalla hoy, ¿cómo es? Porque se habla de una guerra de trincheras brutal con el uso de drones sobre esas trincheras, con alto número de muertos tanto de tropas ucranianas como rusas. ¿Cómo definiría hoy lo que están viviendo los soldados de parte y parte hoy en el frente de batalla? We want to know a bit about what's happening in the battlefront, in the line of battle. A lot has been said about the situation there, the use of drones in each side. But we want to know, what do you know about the current situation for soldiers, for Ukrainian soldiers, but also for Russian soldiers in the line of battle? Yeah, so I think we should understand that this is a evolving battlefield, changing significantly from the beginning of the war. Right now, there is a more of a kind of a static battlefield. The lines are relatively stable for they have been for the past several months. They're likely to be somewhat stable for the next several weeks, maybe even as much as the next several months. And because of this, you see a lot of drones flying over defensive positions, observing soldiers on the Russian side and dropping bombs or hand grenades. But this is a temporary. I think this is a temporary condition. Russia is attempting to conduct offensive operations, take additional Ukrainian territory. They have had very little success, and
at the cost of thousands and thousands of Russian troops dying on the battlefield. So what's going to end up happening is eventually Russia is going to run out of manpower, and at that point, the Ukrainians, which have been assembling advanced equipment, have tens of thousands of troops being trained in the West in NATO countries, will then go back on the march like they did earlier last year when they retook territory in Kherson and Kharkiv. And what we'll see is the liberation of additional territory from Russian occupation as we get into the late spring and summer. Well, Mr. Alexander Vindman, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Okay, thank you. Cree que debemos entender que la batalla es bastante cambiante desde el comienzo de la guerra. Ahora mismo es una guerra estática, así que cambió un poco esa estrategia. Esas líneas estables han cambiado en los últimos meses y seguirán así por las próximas semanas o meses, porque pues hay muchos drones sobrevolando posiciones defensivas, observando los soldados desde el lado ruso y soltando bombas y granadas. Él cree que esto va a ser temporal porque Rusia va a tener esa intención de conquistar mucho más territorio ucraniano, en lo que ha tenido poco éxito en el pasado, así que eso va a hacer que muchos soldados rusos mueran en la batalla, y pues eso va a dejar a Ucrania en una posición mucho más sólida porque tienen mucho ejército que está siendo entrenado por Occidente en este momento.